Hello all, welcome. Hello all, am I audible? Great. So in previous session we have seen, in our previous session we have seen our how we will be using all these things. So ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే we will see our natural language processing. So we will deal with the natural language processing. And okay, so we have previously seen మనకి ఏంటంటే, for example, I am taking the sentences. This is a good book. This is a great car. This is a bad car. So these are the sentences I am using. So these are the sentences I am using to say, and I want to identify. Which sentence is positive and which sentence are negative. Yeah. So దీన్ని మనం చేయడానికి మనం ప్రీవియస్గా ఏం చేసాం? What we have done for doing this? మనం ఏం చేసాం? ఫస్ట్ ఈ వర్డ్స్ ని మనం టోకెన్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. సో వాట్ ఈస్ టోకెన్స్? ఇండివిజువల్ వర్డ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ టోకెన్స్. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఈ టోకెన్స్ అన్నిటిని యూజ్ చేసుకొని ఐ విల్ క్రియేట్ దిస్ అనేది ఒక టోకెన్, ఈజ్ అనేది ఒక టోకెన్, ఏ అనేది ఒక టోకెన్, గుడ్ ఈజ్ అ టోకెన్, బుక్ ఈజ్ అ టోకెన్, great is a token, car another token, bad another token. Yeah? Yes or no? సో ఈ విధంగా మనం డివైడ్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? we will see the first sentence లో దిస్ అనే వర్డ్ ఉంది, ఈజ్ అనే వర్డ్ ఉంది, ఏ అనే వర్డ్ ఉంది, గుడ్ అనే వర్డ్ ఉంది, బుక్ అనే వర్డ్ ఉంది. మిగతావన్నీ zeros, they are not present. Next, this is a great car. This అనే వర్డ్ ఉంది, ఈజ్ అనే వర్డ్ ఉంది, ఏ అనే వర్డ్ ఉంది, గుడ్ అనే వర్డ్ లేదు, బ్యాడ్ అనే వర్డ్ లేదు, గ్రేట్ అనే వర్డ్ ఉంది, కార్ అనే వర్డ్ ఉంది. యా. నెక్స్ట్, దిస్ ఇస్ అ బ్యాడ్ కార్. దిస్ అనే వర్డ్ ఉంది, ఈజ్ అనే వర్డ్ ఉంది, ఏ అనే వర్డ్ ఉంది, కార్ అనే వర్డ్ ఉంది, బ్యాడ్ అనే వర్డ్ ఉంది. యా. These are the things which are present in our data set. Yeah. And what does this mean? This means positive. This means positive. And this means negative. సో ఈ విధంగా మనం వర్డ్స్ ని నెంబర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకున్నాము. ఎస్ ఆర్ నో?
what is the problem here? So what is the problem here? మనం వర్డ్స్ ని నెంబర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. సో ఈ నెంబర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయడంతో పాటు ఇది దిస్ ఇస్ అ పాజిటివ్ నెగిటివ్ అనేది ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి మనం మోడల్ని ట్రైన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇందులో మనం మెయిన్ అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే it is only counting the number of words. It is only counting the number of words. So దీన్ని ఏమంటాం, ఈ టైప్ ఆఫ్ థింగ్ ని we will call it as count vectorizer. We will be calling it as count vectorizer. Yeah. Okay. సో ఈ కౌంట్ వెక్టరైజర్ వల్ల మనకి ప్రాబ్లం ఏంటి? Is it able to identify the important words? Is it able to identify important words? Also చూడండి, దిస్ అన్నది చాలాసార్లు రిపీట్ అయింది, ఈ వర్డ్ ఈజ్ అన్నది చాలాసార్లు రిపీట్ అయింది, ఏ అన్నది చాలాసార్లు రిపీట్ అయింది. కానీ మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ ఏంటి? గుడ్ ఒకటి, బ్యాడ్ నెక్స్ట్, గ్రేట్ ఒకటి, బ్యాడ్ ఒకటి. ఎస్ ఆర్ నో? అంతేనా? సో దీస్ ఆర్ ద వర్డ్స్ విచ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. కానీ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్. సో ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతున్నామని చెప్పి మనం ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ గోయింగ్ టు అన్ అప్రోచ్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ TF-IDF. which is called TF-IDF. ఈ టర్మ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్వర్స్ డాక్యుమెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇది ఏం చేస్తే చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 2 sentences. ఓకే, సో ఈ 2 sentencesలోని ఈ వర్డ్ అన్నది ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ద అనే వర్డ్ ఈ కార్లో దీంట్లో ఇక్కడ ఒకసారి, ఇక్కడ ఒకసారి. The sentence 1 లోని it has repeated 2 times out of 7 words. Yes or no? So is it an important word or not an important word? Okay, ఇక్కడ చూద్దాం. నెక్స్ట్ ద సెంటెన్స్ B లో కూడా ద అనేది ఉంది, 2 times రిపీట్ అయింది. ఓకే, అంటే అన్ని సెంటెన్స్లోని ద అనే వర్డ్ కామన్ గా రిపీట్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్లీ రిపీటెడ్ వర్డ్. యా, సో కామన్ గా రిపీట్ అవుతున్న వర్డ్ ఈజ్ ఇట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ నాట్ ఇంపార్టెంట్? చెప్పండి. కామన్ గా రిపీట్ అవుతున్న వర్డ్ ఈజ్ ఇట్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఆర్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్? Yeah, it is not an important word. It's important కాదు, it's not an important. ద అనే వర్డ్ వల్ల మనం ఇది పాజిటివ్ నెగిటివ్ అని చెప్పిలాం కదా. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. సో ఇలాగా మనం ఏం చేస్తున్నాం, నెక్స్ట్ కార్. ఈ కార్ అనేది ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది చూస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఓన్లీ 1 time రిపీట్ అయింది 1 sentence-లో. సో దిస్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. సో ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అని ఎలా చెప్పాం, ఏ అనే దాంట్లో 1/7 times, అండ్ మొత్తం మన ఆల్ ద ఎంటైర్ డేటా సెట్లో ఫ్యూ టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. సో దిస్ మే బి అన్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. నెక్స్ట్ ట్రక్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. యా, ట్రక్ అన్నది కూడా ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. నెక్స్ట్ ఆన్ ద రోడ్ అన్నది ఇంపార్టెంట్ వర్డ్, హైవే అన్నది ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. సో ఈ వర్డ్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అదే తక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న వర్డ్స్కి ఇట్ విల్ బి 0, ఏది లెస్ వాల్యూ, జీరోస్. సో దీని బేసిస్ మీద మనం ఏం చేసుకోవచ్చు, వీ కెన్ ఫైండ్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దిస్ TF అండ్ IDF. సో ఈ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ TF అండ్ IDFని చేస్తే మనకి ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ని మనం సెపరేట్ అనేది చేసుకోగలం. యా, ఎస్ ఆర్ నో?
సో ఇప్పుడు మనం జస్ట్ విల్ గో టు ద సేమ్ థింగ్. ఈ సేమ్ థింగ్కి వెళ్దాం. ఈ దిస్ అండ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ ఇవి జీరోలు చేసేద్దాం. దీస్ ఆర్ అన్ఇంపార్టెంట్ కదా. సో వీ విల్ మేక్ దిస్ as zeros because they are not important words. అండ్ గుడ్ అనే వర్డ్ ఉంది కదా, దీన్ని మనం 0.7 చేద్దాం. నెక్స్ట్ బుక్ ఇస్ 0.7 చేద్దాం. దిస్ ఇస్ గ్రేట్ అన్నది ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది? ఇట్ ఈస్ 0.7 చేద్దాం. ఈ కార్ అన్నది 2 times రిపీట్ అయింది. సో విల్ మేక్ ఇట్ 0.5. బ్యాడ్ అన్నది 0.7. సో ఇలాగా ఒక్కొక్క వర్డ్కి మన ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద రిపీటెడ్ వర్డ్స్ బట్టి మనం ఇది సేమ్ థింగ్ని మనం మారుస్తే నౌ విల్ బి ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ద సెంటెన్స్, ఏది ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈజీలీ. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ క్యాచింగ్ ద అటెన్షన్. సో ఏదైతే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఉందో ఆ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్కి వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ దిస్ వాల్యూస్. సో దీని బేసిస్ మీద వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ టిఎఫ్ ఐడిఎఫ్. ఓకే, ఎవరికైనా ఇక్కడ వరకు డౌట్ ఉందా? యా, గ్రేట్. నెక్స్ట్ మన ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం వల్ల వీఆర్ ఏబుల్ టు సే విచ్ వన్ ఈస్ గుడ్. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ద టిఎఫ్ఐడిఎఫ్? ప్రాబ్లమ్ అయినా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అయినా చూడొచ్చు. సో మనం ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్ అంటే ఏంటంటే మనం ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ని ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం విచ్ ఈస్ ఈ కారు ఇంపార్టెంటే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఈ సెంటెన్స్ ఉంది కదా, ఈ సెంటెన్స్లో బుక్కి అండ్ గుడ్కి ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ వస్తుంది. బుక్ అండ్ గుడ్ ఆర్ గెటింగ్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్. యా, సో మనకి బుక్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలా లేకపోతే గుడ్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలా? మనం పాజిటివా నెగిటివా అని చెప్పాలి అంటే బుక్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలా లేకపోతే గుడ్కి అనేది ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలా? యా, గుడ్ అనే వర్డ్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. బట్ ఏంటి టిఎఫ్ఐడిఎఫ్, ఇట్ ఈస్ అ what it will do, it will only calculate the frequencies and give the values. So it is not able to understand the meaning of the words. So it is not able to identify the meaning of the words. So the meaning of the word teluste. For example, if it is able to understand car ante ila untadi and book ante oka ఇలా ఇలా ఉంటుంది అని తనకి తెలిస్తే ఇట్ విల్ బి కెన్ బి యూజ్డ్ టు మేక్ ద ఏది మేక్ ద మోడల్ మేక్ వర్క్ బెటర్. కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే we will go with a new approach. సో ఈ న్యూ అప్రోచ్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వర్డ్ టు వెక్. ఇట్ ఈస్ వర్డ్ టు వెక్. సో ఈ వర్డ్ టు వెక్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ద వర్డ్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వెక్టర్స్. సో వాట్ ఈస్ మెన్ బై అ వెక్టర్? వాట్ ఈస్ మెన్ బై అ వెక్టర్? మ్యాథమెటిక్స్ లో మీరు వెక్టర్స్ గురించి విన్నారు కదా. వాట్ ఈస్ మెన్ బై అ వెక్టర్?
What is meant by vector? Yeah, it has both magnitude and size kaadu. It has magnitude and direction. Yeah, it has magnitude and direction. For example, this is the axis and this is a vector. Yeah, it has, this is the magnitude, this is the magnitude, and this is the direction. Yes or no? So మనకి vectors వచ్చేసరికి this has both magnitude and direction. So ఇప్పుడు మనం ఏంటి, what we are dealing with? We are dealing with something called word to vec. Word to vec అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం, we need to convert this word into vectors. So let's see how we will convert. So for example, మనం ఏం చేద్దాం, we will create a vector for the word cat. Okay, and అదే విధంగా we will create another vector for the word lion. Next we will create another vector called car, and we'll get another vector called bike. Yeah, సో ఈ విధంగా మనం క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, సిమిలర్ వర్డ్స్ ఆర్ హ్యావింగ్, లేకపోతే సిమిలర్ మీనింగ్ ఉన్న వర్డ్స్ కి మధ్యన యాంగిల్ అన్నది తక్కువగా ఉంటుంది. ఎస్ ఆర్ నో? యా, we can say car and cat సిమిలర్ గా కనిపిస్తాయా? Is the car and cat look similar? They are not similar. So అందుకు మనకి ఏంటి, ఈ కార్ కి అండ్ క్యాట్ కి మధ్యన there will be a large angle. Yes or no? Yeah. Cat and dog maybe, dog వచ్చేసరికి dog may be somewhere over here. Yeah, they are a little bit similar. For example, వాటికి కూడా 4 legs ఉన్నాయి, దానికి ఒక tail ఉంది, దానికి ఒక head ఉంది. Yeah, there are similarities. Yes or no? So ఆ విధంగా we can say they are a little bit similar. So car is not similar. Car similar కాదు కదా. సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేయొచ్చు, we can find the vectors. సో ఈ vectors మధ్యన మనం ఏం చేయొచ్చు, we can find the angle of these vectors. Yeah, సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, మీరు చెప్పినట్టే vectors has both magnitude and direction. Yeah, ante kada. So let's see. So for example, this is a vector, so it is having magnitude of a and direction of theta. Yes or no? Antena follow అవుతున్నదా? It has a magnitude of a and direction of theta. Okay, now we know cos theta anta. What is cos theta?
Cos theta is nothing but adjacent side by hypotenuse. Yeah. Now let's see adjacent side. Adjacent side is equals to a cos theta. Yeah. Antena? Yeah. Great. So ఇక్కడ ఏం చేద్దాం మనం? We know the magnitude, we know the direction. Okay, so ఈ వాల్యూ మనకు తెలిసిపోద్ది కదా. Yeah. సో ఇప్పుడు మనం రెండు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we will see the values. So this is the adjacent for lion and this is the adjacent for cat. Yeah. మన similarity is nothing but difference of these adjacents అని చెప్పచ్చా? Can we say the difference between the adjacents is the similarity? Okay. So ఈ విధంగా we can find the similarities between two items. Okay. Next, what we'll do? We will take another example. ఈ vectors ఎలా యూజ్ అవుతుందో చూద్దాం. For example, we have something called king. We have a king. ని మనం ఈ king అనే వెక్టర్ ని మనం ఏమని చెప్పొచ్చు? King vector is equals to queen vector minus woman vector plus man vector and right. Can we write like this? Queen అంటే ఏంటి? king అంటే ఏంటి? Queen లాంటోలే, కానీ woman కాదు, అబ్బాయి. అంతేనా? He is a man. Queen లాగా woman కాకుండా ఒక మ్యాన్ అయితే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కింగ్. యా. సో ఈ వెక్టార్స్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఎడిషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ యూజ్ చేసుకొని వీ కెన్ క్రియేట్ మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్స్. మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ ని మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ మనం చేయడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ వర్డ్ టు వెక్టర్ విల్ గివ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్సెస్ ఆల్సో పర్ఫెక్ట్లీ. యా. మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ అనేది మనం తెలుసుకోవడానికి అవుతుందా? ఆర్ వి ఏబుల్ టు క్రియేట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్? ఓకే. సో ఇప్పుడు మనకు సింపుల్ గా ఏం చేస్తాం? ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ సెంటెన్స్ అగైన్, సో దిస్ ఇస్ అ గుడ్ బుక్ అని ఉంది కదా. సో ఇక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ కి యు ఆర్ గెటింగ్ అ వాల్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ అనే వర్డ్ కి యు ఆర్ గెటింగ్ సమ్ 0.1. ఈజ్ అనే వాల్యూకి యు ఆర్ గెటింగ్ 0.11. ఈ ఏ అనే వాల్యూకి 0.01. సో ఇలా వాల్యూస్ ఉన్నాయి. గుడ్ అండ్ గ్రేట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుడ్ ఈజ్ 0.7, గ్రేట్ విల్ బి 0.72. సిమిలర్ వర్డ్స్. సో బ్యాడ్ ఎంత అవుతుంది? minus 0. This will be minus 0.7. Yes or no? Opposite direction. Yeah. This will be minus 0.7. ఎందుకంటే
good and bad are equally opposite. Yeah, yes or no? ఇలాగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ కి మనం ఒక నెంబర్స్ ని అటాచ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా మనం క్రియేట్ చేస్తే వీ కెన్ సే ఇట్ యాస్ వర్డ్ టు వెక్. ఓకేనమ్మా, ఫాలో అవుతున్నారా? యా, గ్రేట్ టు నో, గ్రేట్ గ్రేట్. ఓకే, సో మన వర్డ్స్ మధ్యన డిఫరెన్సెస్ ని మనం వీ కెన్ బి క్యాలిక్యులేటింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, యా. సో మనకి వి నో దిస్ వెక్టర్స్ ని మనం వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్. సో సింపుల్ గా మనం ఒక వెక్టార్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? వెక్టార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇలాగైనా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. విల్ వి రిప్రజెంట్ దిస్ వెక్టర్ లైక్ దిస్? yes or no? మనం ఒక వెక్టార్ని ఏఎక్స్ బార్ ఏఎక్స్ క్యాప్ ప్లస్ బివై క్యాప్ ప్లస్ జెడ్ క్యాప్ అని రాసుకోవచ్చు. దీన్నే మనం వి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a1 x1 cap plus a2 x2 cap plus a3 x3 cap అని రాసుకుందాం. సో ఇదేంటిది? x1 x2 x3 అనేవి ఏంటి? x1 x2 x3 ఆర్ యాక్సెస్. ఇంతేనా? ఆర్ ది యాక్సెసెస్? దే ఆర్ ద యాక్సెస్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి 2 డైమెన్షన్ అయితే వాట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 2 డైమెన్షన్? 2 డైమెన్షన్ అయితే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ a1 x1 ప్లస్ a2 x2. అంతేనా? yes or no? If it is only 2 dimension, it would be a1 x1 plus a2 x2. What if it is n dimension? ఇది 3 dimension కదా. If it is n dimension, what it will be? It would be something around a1 x1 cap plus a2 x2 cap plus so on plus an xn cap. Can we write like this? చెప్పండి అమ్మా, can we write like this? ఇది 3 dimension కాకుండా n dimension అయితే, if it is n dimension, we can write a vector like this. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే we will create a vector scale. సో మనం ఒక వెక్టార్ స్కేల్ తీసుకుందాం. సో ఈ వెక్టార్ స్కేల్ ఏం చేద్దాం? ఓన్లీ వన్ will take only one axis. So for example, we'll take an axis and we will see the coefficient associated with it. Yeah, okay, elaga చూద్దాం. For example, I will take a word called boy. ఈ బాయ్ అనేవాడు అండ్ యాక్సెస్ my x-axis, this is my number scale. This is my number scale కదా. ఈ number scale లో this is 0 and this is my axis. సో ఈ యాక్సెస్ ఏంటంటే లివింగ్ థింగ్
If it is a boy and a word living thing aite, you will get some value like this. If it is a non-living thing, you would get a value like this. Yes or no? For example, boy ఉంది, next book ఉంది. దీన్ని book అనొచ్చు. And this is boy. And this is boy. అంతేనా? Yes or no? అర్థమవుతుందమ్మా? ఫాలో అవుతున్నారా? మనం ఏం చేసుకుంటున్నాం? వీ హ్యావ్ టేకెన్ అన్ యాక్సెస్. సో ఈ యాక్సెస్ ఏం చెప్పాను? ఇది లివింగ్ థింగ్స్ అని చెప్పాను. బాయ్ అనేది లివింగ్ థింగ్, ఎస్ ఆర్ నో? సో ఈ లివింగ్ థింగ్ కాబట్టి దిస్ ఇస్ పాజిటివ్. అదే బుక్ ఈజ్ నాట్ ఎ లివింగ్ థింగ్ కాబట్టి యు ఆర్ గెటింగ్ నెగిటివ్. ఎస్ ఆర్ నో? యా, గ్రేట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ నేను ఇంకొక యాక్సెస్ తీసుకుంటా. ఈ యాక్సెస్ లో ఈజ్ దిస్ అన్ యానిమల్? ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ట్రాగా క్యాట్ కూడా తీసుకుందాం. సో క్యాట్ ఈజ్ అన్ యానిమల్. క్యాట్ ఈజ్ అన్ యానిమల్. హ్యూమన్ కూడా ఇట్ ఈజ్ అన్ యానిమల్. దిస్ బాయ్ ఉంది కదా, బాయ్ కూడా ఈజ్ అ యానిమల్, బట్ నాట్ యాజ్ యానిమల్ యాజ్ క్యాట్. ఎస్ ఆర్ నో? Who's this? So మనకి we have boy, we have cat, which is animal. Boy is also an animal, but not as animal as cat. Next we have book. Book is not an animal. Yes or no? So can we write like this? Can we represent the things in different accesses? So ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తాం? we will create ఒక వర్డ్ కి, ఒక సింగిల్ వర్డ్ కి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సింగిల్ వర్డ్ కి we will create multiple things like living thing, next animal, next ఇంకా సమ్ ఇలాగా మల్టిపుల్ వేస్ లో మనం దీన్ని క్లాసిఫై చేసుకుంటూ వీ కెన్ గో. సో ఈ విధంగా చేస్తే వీ విల్ బి కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎంబెడింగ్స్. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, వర్డ్ ఎంబెడింగ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దీస్ ఆర్ వెక్టర్స్ which are captures the meaning based on the how it is used in the sentence. For example, cat అనేది ఉంది. Cat is a living being. It is a feline. Feline అంటే ఒక క్యాట్ సంబంధించింది. ఈజ్ ఇట్ అ హ్యూమన్ కాదు. జెండర్ ఉందా, లాయల్టీ ఉందా, వర్బా లేకపోతే ప్లూరలా. సో ఇలాగా మల్టిపుల్ వేస్ లో వీ హ్యావ్ క్లాసిఫైడ్ దీస్ వర్డ్స్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వీ హ్యావ్ ఫౌండ్ డాగ్ అన్నది ఒక దగ్గర ఉంది, క్యాట్ అండ్ కిటెన్ ఆర్ లుకింగ్ సిమిలర్, హౌస్ అన్నది ఇట్ ఈస్ ఫార్ అవే. సో ఈ విధంగా వీఆర్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దీస్ సెంటెన్సెస్. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఎవరిది షేర్ చేస్తున్నారు? హూ ఇస్ దిస్ కుక్క? కాకా కుక్క.
Yeah. So you can see that ఈ వర్డ్స్ ని మనం ఎలా మ్యాచ్ చేయగలమని చూస్తున్నాం. నెక్స్ట్ సిమిలర్ గా మ్యాన్, ఉమెన్, కింగ్ అండ్ క్వీన్. సో మ్యాన్ కి ఉమెన్ కి మధ్య రిలేషన్షిప్ అండ్ కింగ్ కి క్వీన్ కి మధ్య రిలేషన్షిప్ కూడా యూ కెన్ బి ఏబుల్ టు సీ యూజింగ్ దిస్ వర్డ్ టు వెక్, యూజింగ్ దిస్ వర్డ్ ఎంబెడింగ్స్. యా, యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో. సో మనం ఏం చేసాం, we have converted each and every word into a vectors which is having n dimensions. సో ఈ n dimension vector ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఈ n dimension of vectors ని యూస్ చేసుకొని మనం మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాం. సో ఈ విధంగా చేయడం ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ వర్డ్ ఎంబెడింగ్స్. సో లెట్స్ ట్రై టు యూజ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. మనం ఏంటంటే కే నియరెస్ట్ నైబర్స్ అని ఒక అల్గోరిథం తీసుకున్నాం. సో ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, నియరెస్ట్ నైబర్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఇది ఏ క్లాస్ అవుతుంది అని ప్రెడిక్ట్ చేసుకుంటుంది. సో ఐ హ్యావ్ టేకెన్ వన్ సచ్ థింగ్. ఐ హ్యావ్ సమ్ టెక్స్ట్, ఇక టెక్స్ట్లు ఉన్నాయి అండ్ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ ద పాజిటివ్ లేకపోతే నెగిటివ్ సెంటిమెంట్ అనేది ఐ వాంట్ టు ఐడెంటిఫై. సో దీస్ ఆర్ గేమ్స్ యొక్క లిస్ట్. ఈ గేమ్స్ లిస్ట్ నుంచి is it a positive sentiment or a negative sentiment అనేది ఫైండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నా, we are converting all these things into strings. వీటిని స్ట్రింగ్స్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నా. స్ట్రింగ్స్ కింద కన్వర్ట్ ఇంటూ లోవర్ కేస్. అన్నిటిని లోవర్ కేస్ కింద కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఐ am removing the punctuation marks. పంక్చుయేషన్ చేసిన తర్వాత వీఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ టోకెనైజేషన్. సో ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా వీ హ్యావ్ డన్. సో టోకెనైజ్ చేసుకుంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్స్ ఆర్ గెటింగ్ సెపరేటెడ్. సో దీని నుంచి ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ రిమూవింగ్ ద స్టాప్ వర్డ్స్ అన్ని రిమూవ్ చేస్తాం. రిమూవ్ చేశాక ఏం చేసాం, we will go to use the stop words and we will create this sentence. మళ్ళా సెంటెన్సెస్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసిన ఈ సెంటెన్సెస్ కి we will use our different feature engineering techniques like TF-IDF, word to vec and word embeddings. అండ్ ఇందులో ఏది బాగా పర్ఫామ్ అవుతుందో మన డేటా సెట్ కి ట్రై చేసుకుంటాం. లెట్స్ సి. ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద గ్రాఫ్ వీఆర్ ప్లాటింగ్ సమ్ గ్రాఫ్. సో మన ఈ గ్రాఫ్ లోని పాజిటివ్ వర్డ్స్ అన్ని ఒక పెద్ద పెద్ద అక్షరాల్లో ఇక్కడ వస్తున్నాయి, నెగిటివ్ వర్డ్స్ అన్ని ఇక్కడికి వస్తున్నాయి అండ్ న్యూట్రల్ వర్డ్స్ అన్ని యూ కెన్ సీ ఓవర్ హియర్. సో ఈ విధంగా మనం చేసిన తర్వాత we will go and do this TF-IDF vectorizer. So TF-IDF vectorizing చేసిన తర్వాత we got our TF-IDF యొక్క vectors. ఓకే, సో ఈ వెక్టర్స్ లోంచి మనకి ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ అన్ని జీరోలు కనిపిస్తున్నాయి. వై? ఈ సెంటెన్స్ లో ఏ వర్డ్ అయితే ఉందో ఆ వర్డ్ కి మాత్రమే నెంబర్ ఉంటది అండ్ ఆ వర్డ్ లో కూడా ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఉంది అన్న దాన్ని బట్టి ఆ వాల్యూ అన్నది ఉంటది. దిస్ ఇస్ ద హౌ దిస్ TF-IDF will work. So once we use this TF-IDF and train this model, we have got something like 84% for this data. Yeah. Next, we will use this word to vec. ఈ word to vec ని వాడాలి అంటే we need to install gensim library. So ఈ gensim library నుంచి we will apply this word to vec on our X values. టెక్స్ట్ మాటల మీద ఈ వర్డ్ టు వెక్ ని అప్లై చేస్తాం. అప్లై చేసిన దాన్ని యూజ్ చేసుకొని దిస్ ఆర్ ద వర్డ్ టు వెక్స్ విచ్ ఆర్ క్రియేటెడ్. ఈ వర్డ్ టు వెక్స్ ని యూజ్ చేసుకొని వీ విల్ ట్రై దిస్ KNN అండ్ హియర్ ఐ గాట్ 73%. సో అంటే accuracy is dropped by using this word to vec. Next we will use this glove embeddings. Glove embeddings ki cheyali ante we need the glove embeddings to be downloaded. So manaki embeddings ni provide chese vallu different companies untai. You have different companies that are providing these embeddings. Like you have OpenAI embeddings.
You have Open AI embeddings. You have Olama embeddings. You have glove embeddings. So different providers are there which are providing embeddings. ఇందులో మనం ఏం చేస్తున్నాం, we are downloading this glove embeddings. So ఈ glove embeddings ని download చేసుకొని we have applied these glove embeddings on our sentences. And ఈ sentences ని యూస్ చేసుకొని మనం మళ్ళీ మోడల్ ట్రైన్ చేస్తాం. And we got 86%. So ఒక్కొక్క model will be performing different style based on our values. Yeah. Yes or no? సో మన డేటా సెట్ ని బేస్ చేసుకొని మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ థింగ్ లైక్ కొన్ని ప్లేసెస్ లో మనం TF-IDF వాడాల్సి వస్తుంది, కొన్ని ప్లేసెస్ లో మనం వర్డ్ టు వెక్ వాడాల్సి వస్తుంది, అండ్ కొన్ని ప్లేసెస్ లో మనం వర్డ్ ఎంబెడింగ్స్ వాడాల్సి వస్తుంది. సో ఎక్కడ ఏం వాడాలి అన్నది మనం చూసుకొని we need to create our model and run this models. Yeah, anybody is having doubts up to here? చెప్పండి అమ్మ. Anybody has doubts?